when you ask me a question, can I please also ask you to send it in the chat box here, so I can always refer to it and make sure I'm with the topic. Thì khi mọi người hỏi á, thì mọi người vui lòng gõ luôn vào chat box để giáo viên có thể nhìn thấy câu hỏi và nắm được cái chủ đề đang được hỏi. Yeah, somebody sent it to me, right, recently. I don't know who. Như vậy thì sao rồi? Dear teacher, Thảo Đường, dear teacher. So shall we go through the questions Oh, first? amazing! It's in Vietnamese. Shall we go through the questions first, or shall we go to the main Dhamma talk first? Here, yes, sure. No, we are actually going to the Dhamma talk. I just would like to have the question in the chat box, so I'm 100% sure I'm answering to the topic. So Paramattha and Paññatti. So first, let's clarify the words, the Pali word, a little bit of Pali lesson now. So now this distinction between the ultimate and the conceptual, we can see that in three ways in our scriptures. Okay, in three different ways, and they're the same thing. Little bit different, but more or less the same thing. So it's very good for you to know all of the three ways how to say it. Okay, if you asked me any of these three ways, I would give you the same answer. So you need to, maybe you don't, but you may like to know that there are three ways of introducing this topic. So the first one is indeed Paramattha and Paññatti, and this is the way how they call it in Myanmar. So in Myanmar, they distinguish the ultimate and I'm not trying to type it, ultimate and conceptual reality as Paramattha and Paññatti. I will write it in the chat box, Janlen, so don't worry, you'll have it there. So that's one way. Yes, you can translate it. Đầu tiên về hai cái khái niệm chân đế và tục đế thì chúng ta sẽ đi qua cái phần làm rõ về nghĩa Pali trước. Về cái nghĩa chân đế và tục đế thì có ba cái cách để mà đề cập đến hai cái khái niệm này ở trong kinh điển. Nhưng mà ba cách ấy, thì tuy có cái sự khác nhau nhưng mà vẫn là một thôi, là giống nhau thôi, và chúng ta nên hiểu về cả ba cách. Mà khi mà chúng ta hỏi giáo viên về một trong cả ba cách này thì câu trả lời cũng vẫn sẽ là như nhau. Cái đầu tiên là dùng từ Paramattha và Paññatti, thì đây là cái cách ở Miến họ dùng. Paramattha là để nói về chân đế và Paññatti thì để nói về tục đế. Và các cái khái niệm này thì giáo viên đã viết vào trong chat box. Okay. So now let's do some Pali lesson. So Paramattha. Parama means the highest, the ultimate. So here Parama means that it surpasses, it goes beyond. Okay. And it is the best. Okay. But also it is the deepest, like the highest, like highest quality, and deepest means that it is the most profound. It is, we could say, of the greatest value. And so that's Parama. Now we have there another portion of the word, and that's Atta. And Atta is meaning. And here Atta as meaning could be purpose, but it also could be a meaning of a word. For example, if I say a pen, then what is the meaning of the word pen, P-E-N? Well, that is something that I probably will be holding in my hand, and it will help me to visualize the words that I say through writing. Okay, so that's the meaning of the word pen. It's
an item that helps me visualize the words that I'm saying. We call that writing. All right. So that's the meaning. And the word atta, that's the point. The atta shows us that there's some meaning behind. There's some kind of meaning. Atta can be a meaning of a word, but it also can be the meaning of the world. And here we are talking about the meaning of the world. It's the ultimate meaning of the world. It's the ultimate nature, the ultimate purpose, or the purpose here is a little complicated, but it's the ultimate value of this world, the ultimate sense, the ultimate, how to say that, mechanism of the world. So that's parama is the ultimate, atta is the meaning. And in this particular case, atta, I would translate it as mechanism. It's a free translation, not accurate, but that's how it feels to me. So it's the ultimate mechanism. Paramattha describes to you what's the ultimate mechanism, how the things work in this world. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua một cái lớp học Pali nho nhỏ. Chúng ta có từ Paramattha, thì ở đây tách ra Paramattha gồm có Parama. Parama có nghĩa là cao nhất, có nghĩa là vượt ra ngoài, có nghĩa là cái tốt nhất, cái sâu nhất, cái mà chất lượng cao nhất, cái mà thâm sâu nhất, cái mà vĩ đại nhất, có cái giá trị vĩ đại nhất. Và tiếp theo, phần đằng sau Artha thì có nghĩa là nghĩa hay là mục đích. Chẳng hạn như khi mà tôi nói về cây bút, thì cây bút sẽ là một cái vật mà để chúng ta cầm và chúng ta viết nên, phác họa nên những cái gì, ý nghĩa gì mà thông qua cái việc viết. Thế thì như vậy Artha sẽ có nghĩa là nghĩa hay là cái nghĩa đứng đằng sau, hay nó có Artha vừa có nghĩa là cái từ đó, và Artha cũng có nghĩa là thế giới này. Ở trong cái trường hợp này thì Artha sẽ có nghĩa là thế giới này, hay là ý nghĩa của thế giới này, bản chất của thế giới này, giá trị của thế giới này, cái nghĩa của cái thế giới này, hay là cơ chế của cái thế giới này. Như vậy tự chung lại Paramattha sẽ gồm có Parama là tối thượng và Attha có nghĩa là cái nghĩa của thế giới hay là cái cơ chế của thế giới. Ở đây thì tôi muốn dùng từ cơ chế thì có nghĩa rằng đây là cái cơ chế mà cái thế giới này vận hành, mọi thứ đang vận hành. Okay, so this is Paramattha, the ultimate meaning or the ultimate mechanism of the world. And then we have Paññatti. Paññatti, according to the Burmese, according to the Pali Burmese dictionary, is from the word paññāpeti. Paññā is a knowledge, not just wisdom, but paññā sometimes is used as knowledge. And in this case, it is just knowledge. It is not understanding some meaning of things. It's just knowledge. So you know, for example, that a pen is an item. You do not necessarily know that it's for writing. There will be a little bit more of a wisdom. But you know that a pen is an item. It's something. You know, it's not part of your body. You know, it's an item that's outside of the body. And that's a knowledge. You learn, okay, so pen is not part of my, it's not a finger, but it's something that needs to be made and that it's used for something. So paññāpeti means it gives us knowledge. Okay. And here paññatti means acquired knowledge. It's a knowledge that we receive because somebody told us or because we saw someone. So we see someone calling a pen. You know, I like the pen because it's always available to me. So somebody comes and says, oh, this is my pen. And then I see, you call this a pen. And I learned it. Nobody taught it to me. I just heard it and saw it, that somebody called this a pen. And from that, I got the knowledge. This is called a pen. You know, usually we get this knowledge when we're like 1 year old or 6 months old. So we learn how people do things, how people say things, how people call things.
And that is Paññatti. It's a received knowledge. We receive it because we see it, hear it, because we smell it. Oh, this smells good. It is eatable. It is edible. Oh, this smells bad. Aha, this I should not eat because mom said that. Okay. Oh, this smells good. Oh, mom said you can eat it. Aha, if it smells good, I can eat it. If it smells bad, I cannot eat it because mom said that. You see, I learned it. So Paññatti is an acquired knowledge. And through Paññatti, we can live this world. We don't understand its meaning. We don't understand its mechanism, but we can live. How can we live? We can live the way the others taught us. We can live the way we have seen others living. So I have seen my dad and mom doing something, saying something, and I follow. I always like to imagine, the big hen followed by, I like to say 7 in Czech Republic. Usually you will have 7 chicks. So you have a big hen followed by 7 chicks. And the chicks just follow what the hen does. I remember when I was a monk in Myanmar, almost every day, we had some hen with chicks, from the neighbors coming to our monastery. And then the hen follows and the chicks follows, and then the hen goes and the chicks also go. So that's us. We follow. Okay, we follow, we learn. And that is Paññatti. So that is something what we learn from others. It is extremely important because others survived. So if they live, that's how we know that they survived. So if I follow what others do, then maybe I will survive too. That's the basic logic. That's what the chicks think. Okay, well, our mom, the big hen, has survived by doing these ways. So maybe if I follow her, I will survive too. I will not die. Tiếp theo chúng ta có từ Paññatti. Thì thực ra Paññatti chính là từ Paññatti. Paññatti, Pañña có nghĩa là kiến thức, đó là cái sự hiểu biết, ý nghĩa của mọi thứ. Ví dụ như lấy ví dụ cái bút, thì đầu tiên là chúng ta có kiến thức biết rằng đây là một món đồ đã. Chúng ta chưa biết được về cái việc là nó dùng để viết. Để viết là nó dùng để viết thì cần có một chút trí tuệ ở đó nữa. Thế nhưng cái kiến thức đầu tiên mà chúng ta có đó là cái món đồ này, cái cây bút này không phải là vật thuộc thân thể chúng ta, mà nó là vật ở ngoài thân. Nó không phải là ngón tay hay là một bộ phận của cơ thể, mà nó là nằm ngoài thân thể. Do đó, Paññatti là cho chúng ta cái kiến thức về cái thế giới này. Bởi vì chúng ta thấy một ai đó gọi đây là cái bút, người ta nói là đây là bút của tôi. Như vậy chúng ta học được từ bút, và chúng ta không cần người ta phải dạy thẳng với chúng ta là đây là cái bút, mà chúng ta chỉ cần quan sát, nghe thấy người khác nói là chúng ta đã học được điều này rồi, chứ không cần ai dạy trực tiếp đến chúng ta, và chúng ta cũng đã có được cái kiến thức này. Chúng ta đã có được cái kiến thức này từ khi 6 tháng cho đến 1 tuổi. Và chúng ta sẽ biết được là mọi người gọi những cái thứ khác nhau là như thế nào. Thì đây là một cái phần kiến thức thụ động mà chúng ta học được từ người khác. Chúng ta học được thông qua cách nhìn, cách nghe, cách ngửi. Ví dụ như mẹ nói là cái gì mà ngửi có cái mùi thì không có ăn, còn cái gì mà ngửi là thơm thì đáng ăn. Thì đó là những cái mà chúng ta học được. Như vậy Paññatti là những cái kiến thức mà chúng ta học được, chúng ta thu lượm được để mà chúng ta sống được ở trên cái thế giới này. Như vậy là bằng những cái kiến thức này thì chúng ta sống được ở trên thế gian này mà không cần phải hiểu được cái cơ chế vận hành của thế gian. Chúng ta cứ sống bằng cách là quan sát người khác làm, rồi học từ người khác. Lấy ví dụ giống như là con gà mẹ mà theo sau bởi 7 con gà con, thì con gà con nó cứ đi theo con gà mẹ thôi. Khi tôi còn là một vị tăng ở Miến Điện thì có một cái đàn gà, có con gà mẹ và 7 con gà con, ngày nào nó cũng đi sang sân chùa. Như vậy thì đó chính là chúng ta, và chúng ta cũng học theo như vậy. Vì là cũng sống bằng cái cách như vậy thì những người khác tồn tại được. Cho nên nếu như mà chúng ta làm theo thì khả năng là chúng ta cũng tồn tại được. Thì chúng ta cũng cứ làm theo, như là những các con gà con nó cũng nghĩ như vậy. Nó cũng nghĩ là cứ đi theo mẹ, mẹ đi thì nó đi, rồi mẹ đi về thì nó đi về. Như vậy thì nó sẽ tồn tại được.
Okay. So now, so this is from Myanmar. Now, it's in Sri Lanka, they don't call it this way. They will call Paramattha still as Paramattha, that's true. So Paramattha, that's the same thing. But instead of Paññatti, they use Sammutti. And now I'm not sure. I think it's Sammutti. You see? Let me check with that. Please, please wait for me before I make sure. Đó là cái cách diễn đạt của người Miến. Thế còn ở Sri Lanka thì họ lại diễn đạt không có như vậy, hơi khác một chút. Cái từ cái từ Paramattha thì họ vẫn dùng là từ Paramattha. Thế nhưng mà cái từ Paramattha là chân đế thì họ vẫn dùng như vậy. Nhưng mà cái từ tục đế thì họ không có dùng là Paññatti mà họ dùng từ Sammuti. So here, Sammuti, it's just one T, and I was correct this time. So Sammuti actually means something else than Paññatti. So again, Paramattha and Sammuti is the way how they call it in Sri Lanka. And Sammuti is from the words, let me check to make sure. I'm trying to like analyze the word. That's why it's a little bit more complicated. But the point of Sammuti is that people come together. Sang, they come together. Sang means the movement together. And vutti, that means become habitual. So people together get a habit. People together get used to something. So I imagine like people come to a laboratory or to a physics, some physics laboratory or chemical laboratory. They come together and they look at something. For example, they look at a kind of element, for example, iron or helium or something else, oxygen. And they agree, let's call this oxygen, or let's call this helium. Okay, we will call this helium. So the people agree that they will call it. Let's call this proton. Let's call this neutron. Okay, people agree on calling something. So because the people agree on calling something, it is called sammuti. So we, as humans, we somehow like agree that we call things in a certain way. So for example, we probably agree that we call this a pen if we speak in English. Now, if you speak in Vietnamese, you will probably agree that you will call it cái bút chì, right? So you will agree on that. Okay, and if somebody calls it con chó, you'll say no, this is not con chó, this is cái bút chì. So you agree on that, and you teach others to use the same word for the same thing. So you agree on that. So that is sammuti. By the way, it is cái bút bi. Cái bút chì means the pencil. It means, yeah, I thought that. So how do you say? This is cái bút bi. Now the bow point is cái bút bi. The pencil is cái bút chì. I see. Okay. Next, thank you. Thế nhưng mà ở Sri Lanka ấy, thì họ không gọi như vậy. Ở Sri Lanka thì Paramattha thì vẫn là chân đế. Thế còn cái từ tục đế thì họ sẽ dùng là Sammuti. Cái từ Sammuti khi mà bẻ ra ấy, Sam có nghĩa là tụ tập lại cùng nhau, còn Mutti thì có nghĩa là đạt được một thói quen chung. Chẳng hạn như một nhóm người cùng đến một cái phòng thí nghiệm hóa học hoặc là vật lý, và họ cùng nhau quan sát, nghiên cứu heli, sắt và oxy, rồi họ đi đến một cái thỏa thuận, một cái đồng ý rằng bây giờ từ nay hãy gọi cái chất này là oxy, cái chất này là heli, rồi họ
cùng nhau đồng ý rằng cái này thì gọi là proton, cái này gọi là neutron. Đó là những cái đồng ý giữa mọi người về việc là gọi cái gì đấy bằng cách như thế nào đấy. Ví dụ như ở Việt Nam thì chúng ta gọi cái này là cái bút chì. Thì khi chúng ta đã gọi như vậy rồi, nếu như ai mà nói là đây là con chó thì chúng ta sẽ nói không không, đây là cái bút chì chứ. Đó, vì đó là cái mà chúng ta đã đồng ý, chúng ta đã được dạy là như vậy. Okay. So then we have another one, and that is nitattha and neyattha. So nitattha and neyattha. So nitattha, now you see in both of these, this actually, in these two words are actually used by the Buddha. The Buddha doesn't ever seem to imply Paramattha Paññatti or Paramattha Sammuti for some very interesting reason. I don't know. The Buddha actually did not give that much emphasis on the distinction between ultimate and conceptual. Maybe it was clear to the people. Maybe the Buddha wanted the people, the audience, to just realize it, and through their own realization to become enlightened right away. You know, some things, if you realize them yourself, it's much stronger, much more powerful than if somebody tells you. Maybe that was the meaning. That was the reason why the Buddha didn't provide such a clear distinction between ultimate and the conventional. Whereas in the commentaries later, the great masters have provided very clear distinction between what's ultimate, what is conceptual. Now here, nitattha and neyattha is what the Buddha says, but the Buddha doesn't really explain which of his teachings is nitattha, which means the Paramattha is the same thing, or which is neyattha. The Buddha just says that those who understand the Buddha's teachings, that is neyattha, as nitattha, they are wrong. They actually insult the Buddha. And those who understand nitattha as if it was neyattha, they also are misrepresenting or insulting the Buddha. So that's how we learn about it. The Buddha does not really seem to explain, or maybe he does, but I'm not aware of that discourse. So if you know it, please let me know. Và chúng ta có hai khái niệm nữa là nitattha và neyattha. Nitattha và neyattha. Tất cả những cái phần này giáo viên đã viết ở trong chat box, mọi người có thể chép xuống nếu muốn ạ. Thì hai cái khái niệm nitattha và neyattha thì là những cái khái niệm mà được dùng bởi Đức Phật, chứ Đức Phật thì ngài lại không dùng các cái khái niệm đã trình bày ở phần đầu. Ngài không có nói là Paramattha và Paññatti hay là Paramattha và Sammuti, mà cái từ ngài dùng là nitattha và neyattha. Bản thân Đức Phật ngài không có giải thích rõ ràng phân biệt chân đế và tục đế. Có lẽ rằng là ngài muốn là mọi người tự chứng ngộ ra và để giải thoát, bởi vì khi mà chúng ta tự nhận ra một cái điều gì đấy thì chúng ta sẽ hiểu sâu về nó hơn nhiều. Thế cho nên có lẽ do bởi lý do ấy mà Đức Phật ngài không có phân biệt kỹ phần này, mà lại muốn để mọi người tự nhận ra. Tuy nhiên, để sau đó thì trong bản chú giải, các vị đại sư đã phân biệt rất là rõ ràng, rất là kỹ các cái khái niệm này. Khi mà Phật nói chân đế và tục đế thì ngài không có nói rằng cái phần lời dạy nào, cái phần lời thuyết giảng nào của ngài là ngài đang nói trên nghĩa chân đế, và ngài cũng không nói cái phần thuyết giảng nào là ngài đang nói trên tục đế. Tuy nhiên ngài lại nói rằng ai mà hiểu những cái lời giảng của ngài, hiểu cái phần chân đế sang tục đế, hay là ai mà hiểu tục đế sang chân đế, thì người đó đã hiểu sai, và người đó đã sỉ nhục Đức Phật. Đó, khi mà hiểu sai, lẫn lộn giữa chân đế và tục đế như vậy là sự hiểu sai, là sỉ nhục Đức Phật. Đó là cái cách mà chúng ta học giữa chân đế và tục đế, chứ Đức Phật ngài không có chỉ rõ ra. So let's read a little bit of the discourses. So we are here in Anguttara Nikaya 2. We will not be reading all of this. We will be reading only 2 paragraphs.
And we are searching the meanings. So it should be somewhere here. I think it could be this these two. Shall I read it? Yes. What do you understand from these two paragraphs? It should mean something like people misrepresent me in two ways. One, that they that what should be inferred, what should be understood, they take directly, and that what should be taken directly, they take as that it should be understood, that it should be inferred. Yes, Is exactly that that one. Yes, something exactly. like that? Okay. Yeah, that Can you read is it so for me? good. Yes, exactly. Chúng ta sẽ đi qua một bài kinh là Tăng Chi Bộ Kinh. Đây là phẩm người ngu. Đây là phẩm người ngu. Chúng ta sẽ đi qua hai cái đoạn này, hai đoạn trên bảng. Con xin phép đọc. Hai hạng người này các tỷ kheo xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa, và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa. Hai hạng người này các tỷ kheo xuyên tạc Như Lai. Hai hạng người này các tỷ kheo không xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa, và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa. Hai hạng người này các tỷ kheo không xuyên tạc Như Lai. Okay, so you see, it doesn't really tell us what is the inferred teaching, what is the ultimate teaching. All right, and this is this is actually the number one teachings of the Buddha that helps us understand why the Buddha sometimes mentions about the self and why the Buddha sometimes mentions about not self. So in some of the Buddha's teachings, we learn that there is self, that there is me, mine. For example, attahi attanonato. Oneself is one's own refuge. So the Buddha is teaching about self. So there is self. Not only that there is self, but we have to rely on that ourself. It's in Dhammapada. It's the Buddha's own teaching. But on the other hand, for example, in the Anatta Lakkhana Sutta, the Buddha explains that there is no self. So what should I do with that? You see, it seems contradictory. But actually it's not, because in the Anatta Lakkhana Sutta, the Buddha explains the ultimate reality. So we need to take it as the Buddha says it. That's the way it is. That's the ultimate. That's the mechanism of the world. In the Anatta Lakkhana Sutta, the Buddha explains to the monks, hey monks, everything is impermanent, unsatisfactory, not self. The Buddha explains the mechanism of the world, the deep, profound mechanism of the world, the highest quality teaching. Okay, whereas in the Dhammapada, where the Buddha teaches us that we should rely on ourselves, that we ourselves are our own refuge, the Buddha doesn't mean that there is a self. This is not the Paramattha teaching. This is not the ultimate reality. This is just the way how we live. This is the way how we follow. Okay, the Buddha followed. He was taking himself as a refuge, when he was refused by his 5 friends, and then he had to depend on himself to gradually develop himself and attain Buddhahood. In the similar way, we have to rely on ourselves. We still get, instruction from the teacher, but we still rely on ourselves. There is no one who will make us enlightened. We will have to do it ourselves. We have to dedicate ourselves to generosity, to following rules, to meditation. Nobody can do these 3 things for us. So in this case, we're talking about the Paññatti, because we are following someone else. We are learning from someone else how they do that. We are learning from the Buddha. Okay, so the Buddha relied on himself. He became enlightened. So now it's my turn. I need to follow him, like the chick follows the hen. Okay, or it is sammuti.
It is the way how the people agree on. The Buddha and the Sangha and the monks, they agree on, hey guys, we need to do these three things: generosity, precepts, and meditation ourselves. Okay, so they agree on that. They agree, okay, so this is the way you do it, and you follow and you achieve. So for that, there is this self. We call this self, this me. It's not about the method. That is more complicated to say whether it's Paramattha or Paññatti. But for the self, like me, like here Jansen, is me. And you all agree that you will call me Jansen. Okay, so now Jansen will be relying on himself to practice these three things: generosity, precepts, and meditation. Now we will call Chanlin, we all agree that we call Chanlin Chanlin. So who is Chanlin? Chanlin is the one who we all agree to call Chanlin. It doesn't mean that there is some essential Chanlin, which is ultimate and forever. Okay, that's just the way how we call the body and mind of Chanlin. But in the ultimate sense, there is no Chanlin. It's just the way how we call the body and the mind of Chanlin. So then Chanlin is here the self how we call her Chanlin, and she will be relying on herself for the practice. So that's how the Buddha says, atta hi attano nato, one relies on, oneself relies on oneself. We all have to rely on ourselves for the practice. So there it is, neyata. So nitata means given. Nita means that it is led, that it is guided. And atta is the meaning. So it is already guided. It is already shown. It is already perfectly explained. Nitata. Atta again is the meaning. Nita means that it is guided, that it is explained. Neyata, in neya, we have a different grammatical structure or grammatical state where we mean that something should be. You should guide yourself. It's not already guided yet. It's just helpful for you to gradually understand yourself. So neya atta, it's the meaning that should be gradually inferred. It should be gradually understood through oneself. So it is not a meaning that's already explained in full. Like oneself should follow, we should take ourselves as refuge, atta hi attano nato. Here the meaning of atta is not the fully explained, the ultimate meaning. It is actually a meaning that you need to gradually understand. Here self, atta, is just a concept, and I have to understand. I have yet to understand myself that there is no self. You see, it's not given. It's not already explained. It's provided to you as a starting point, and from that, as you guide yourself, as you are as you rely on yourself, as the Buddha instructs, you gradually understand that there is no yourself. Yourself doesn't exist, but you have yet to understand it. You have to understand. This have to is the double Y in the neyata. This double Y, means that something should be done. Can you rename, tell the name of the sutta, Attana Anatta Sutta? Yeah, Can oh you yes. mention? Anatta. The sutta of not self, right? Yes, The and the sutta other one for the atta is in Dhammapada. Yes. Như vậy ở trong cái phần bài kinh hai cái đoạn kinh con vừa đọc thì có hai khái niệm là những thứ không cần được giải nghĩa và những thứ cần được giải nghĩa và những thứ đã được giải nghĩa. Thì tại sao lại nêu lên khái niệm này? Thì chúng ta hãy lấy khái niệm về cái tôi và về vô ngã. Thì trong kinh Pháp Cú ấy,
trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật có nói rằng là bản thân chúng ta là cái nơi an trú, là nơi chỗ dựa dẫm của chúng ta. Thế là trong kinh Pháp Cú là Ngài có nói về bản thân chúng ta. Đó, thế tức là nói là có bản thân chúng ta. Thế nhưng trong kinh Vô Ngã Tướng thì Ngài lại nói là về vô ngã. Đó, thì cái này có dối không ạ? Trong kinh Pháp Cú thì ở đây Ngài nói về cái sự thật chân đế, sự thật tối thượng. Ngài nói là này các tỳ kheo, rồi là Ngài nói về khổ, vô thường và vô ngã. Thế tại sao trong kinh Pháp Cú thì Ngài lại nói là chúng ta phải dựa dẫm vào chính bản thân mình? Thì khi mà Ngài nói chúng ta phải dựa dẫm vào chính bản thân mình, là cái bản thân mình ở đây là Ngài đang nói trên cái nghĩa tục đế, chứ không nói trên nghĩa chân đế, là nói là chúng ta cần phải sống như thế nào. Chúng ta có được cái sự hướng dẫn từ người thầy, nhưng mà người thầy thì không có giúp chúng ta chứng ngộ được, mà chúng ta dựa dẫm vào chính bản thân mình, an trú nơi chính bản thân mình, chứ không ai giúp chúng ta đi đến niết bàn được. Và tự chúng ta phải bố thí, phải trì giới, phải hành thiền. Đó thì đó là những cái nghĩa, những cái kiến thức, những cái phần kiến thức Paññatti, những cái kiến thức tục đế Paññatti mà chúng ta học được từ Đức Phật, rồi tự bản thân chúng ta sẽ thực tập. Thì nó cũng giống như là con gà con và con gà mẹ. Chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài đã chứng ngộ được, thì bây giờ đến lượt chúng tôi, đến lượt chúng ta cũng phải bố thí, trì giới, hành thiền, tu tập để mà chứng ngộ. Kiểu như là những con gà con đi theo con gà mẹ, hay là nếu như dùng theo cách hiểu là Sammuti, thì chúng ta cũng phải làm 3 thứ. Chúng ta phải đồng ý với nhau rằng chúng ta phải làm 3 thứ là bố thí, trì giới và hành thiền. Thì đó chính là chúng ta phải phân biệt khi nào thì Ngài nói về chân đế và khi nào thì Ngài nói về tục đế. Chẳng hạn như danh nghĩa tục đế thì ở đây chúng ta có người thầy tên là Jansen. Thì cái vị thầy Jansen này cũng phải tự dựa dẫm vào chính bản thân mình để bố thí, trì giới, hành thiền để mà tu tập. Hay là con là Trần Linh, thì tất cả chúng ta đều đồng ý rằng là có một người tên là Trần Linh ở đây. Nhưng mà chúng ta cũng lại hiểu rằng đây là cái chúng ta đồng ý với nhau là có một người là Trần Linh ở đây, và Trần Linh đây là cái cách mà chúng ta gọi về cái thân và tâm của Trần Linh là Trần Linh, để mà Trần Linh phải bố thí, thiền để mà tu tập. Thế nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là không có một cái Trần Linh thường còn vĩnh cửu được. Thì ở đây giáo viên phân tích hai cái từ niyatha, cái từ niyatha lúc nãy nói niyatha ở trong chat box cái từ mà Đức Phật đã dùng. Thì chúng ta có từ nayata là cái mà đã được cái đã được cho, cái đã được cung cấp, và atha là cái lớp nghĩa. Như vậy thì đây là cái mà đã được giải thích rõ ràng. Teacher, Nitatha is something perfectly explained, right? Nitatha is something perfectly explained. It's explained. It actually doesn't say that it's perfectly explained, but it's explained. It's completed. Completed. Yes. But here, Nita is from the word neti, that means to guide. So it means guided. It's a guided meaning. Whereas nayata is a meaning that has yet to be guided. So teacher, in that case, nitata is the conceptual, right? No, nita is already guided. It's already explained. So it is the ultimate, right? It is equivalent to the ultimate. Sorry? In the chat box, you type nitata and nayata. So my question is, which one is the ultimate and which one is equivalent to the conceptual? Yes, so you had Paramattha and Paññatti, so the ultimate is first, Paññatti conceptual is the second, right? Then you have Paramattha and Sammuti, so Paramattha is the first concept, that means ultimate, and Paññatti and Sammuti is the second, that is the conventional. And I follow the same system with the third one. Nitata is the ultimate, and Nayata is conventional.
understand. I thought you meant because I thought that the ultimate is something to be realized. Yeah. So no. That is for no, that. Here we are talking about the Buddha's teachings. So the Buddha's teachings, as is, either is already fully, explained, or it has yet to be explained. So the Buddha's teachings on impermanence, unsatisfactoriness, not self, is completely explained. There is nothing more to say. But when it comes to these, like when the Buddha says that we have to rely on ourselves, so that is not completely explained, because how do you have to understand this self? So you have to rely on yourself, but where is this self? That is not explained. It is not explained that this self is actually not self. So it has yet to be explained. It has yet to be understood. You have yet to understood that even though you rely on yourself, there is no yourself. Yes, I understand now. Yes, I understand now. Thank you. Đây, mọi người lưu ý nhé. Thầy vẫn sẽ dùng cùng một trình tự ở trong chat box ạ. Cái đầu tiên là Paramattha và Paññatti thì vẫn là chân đế và tục đế. Tiếp theo Paramattha và Sammuti thì cũng là chân đế và tục đế. Và tiếp theo là những nơi mà Đức Phật dùng Nitatha và Neyatha cũng là chân đế và tục đế. Như vậy cái từ đầu tiên Nitatha sẽ là chân đế. Thì ở đây chúng ta có chân đế, chúng ta có từ nita. Nita thì đây là cái đã được đưa ra, cái đã được hướng dẫn, và atha là lớp nghĩa. Như vậy nitata là cái nghĩa mà đã được giải thích một cách tường tận, cái nghĩa mà đã được giải thích một cách tường tận, cái nghĩa mà đã được giải thích hết. Tức là lúc nãy trong bài kinh là nó tương ứng với những điều đã được nghĩa ạ. Những điều đã được giải nghĩa ở đây là tương ứng với chân đế, tương ứng với sự thật tối thượng. Và về khổ, vô thường và vô ngã là Đức Phật đã nói một cách tường tận cho chúng ta là về khổ, vô thường, vô ngã rồi. Không còn cái gì mà chưa giải nghĩa về ba cái phần này nữa. Như vậy là theo lời dạy của Đức Phật là khổ, vô thường và vô ngã, hay là nói cách khác là cái sự thật tối thượng, cái sự thật chân đế là cái nghĩa đã được giải thích. Đó. Và tiếp theo cái phần sau Neyatha. Neyatha là cái chưa được giải thích. Cái chưa được giải thích thì là gì ạ? Niya là cái mà cần phải được hướng dẫn, cái mà chưa được hướng dẫn. Đó là cái mà chúng ta sẽ phải tự hiểu về chính bản thân mình. Chúng ta phải tự hiểu từ từ qua chính bản thân mình. Đó. Chứ Đức Phật Ngài không có giải thích. Ở trong này có từ atha là các cái khái niệm ở đây, thì chúng ta sẽ phải hiểu về vô ngã thông qua chính bản thân chúng ta. Thì đây là cái mà chưa có được giải thích, là chúng ta phải dựa vào bản thân mình, chúng ta phải dựa vào cái bản thân này để hiểu ra rằng là không có cái bản thân này. Đó thì đó là cái mà chúng ta cần phải tự mà hiểu ra cho chính bản thân mình. Chứ Đức Phật Ngài không có giải thích, không có giải nghĩa. Do đó đây là trong cái bản dịch nó tương ứng với cái chưa được giải nghĩa, rằng chúng ta phải dựa vào bản thân này để mà hiểu rằng thực sự là không có cái bản thân này. Đó thì đó là cái mà chúng ta sẽ phải hiểu ra được, dựa vào bản thân mình. Thế cho nên nó mới được gọi là cái chưa được giải nghĩa. Yes, I understand now. So now that is the basics, and we will have to move to another question because we have spent so much time with this little introduction. So I told you that there is some ultimate mechanism and that there is some conceptual meaning, but I didn't tell you what is the ultimate mechanism and what are the conceptual meanings. So think about this, and if you want, you can ask about that next time.
Như vậy chắc chúng ta phải đi qua câu hỏi tiếp theo thôi. Nhưng tôi đã giải thích về cái cơ chế tối thượng và đã giải thích về cái nghĩa tục đế, thế nhưng mà chưa có chi tiết, thì nếu như mọi người có câu hỏi thì sau mọi người So next question. Yes, make sure you send it to me in English to the chat box. mọi người con xin phép bây giờ đi vào phần hỏi đáp luôn nha các con. À, à, cái phần Thắm ơi, cái phần Thắm ơi, cái phần câu hỏi tự Chị nhiên mình ơi. bắt phải chat box rồi Thắm ơi. Dạ. Chị Linh ơi. Dạ. Đây đúng không? Làm sao để ứng dụng vào thực tập đúng không? Dạ. Mình đi phần này đi. The second question is how to apply the ultimate and the conceptual meaning in the practice. I see. So in the practice, in meditation practice, you will need to use a kind of conceptual reality when you practice concentration, when you practice samatha meditation. Okay. For example, loving kindness. Loving kindness is not an ultimate reality. Okay. Although you can say that there is like adosa, you can say, well, isn't this ultimate reality? But not in the way how we practice it. Because when we practice loving kindness, we radiate it to the living beings, not really to their bodies and minds. And therefore, you concentrate on a concept. You concentrate on the concept of you and they, right? And that's a concept. So if you meditate on breath, breath is also not an ultimate reality, not at all. Okay. Breath is a way how air works, but you get there all of the four elements for breath. Even though air or the air element is most prominent in breath, but still breath is conceptual. If you meditate on the Buddha's qualities, still the Buddha is actually a concept. The Buddha is not an ultimate reality. No. The Buddha is still the body and the mind, still their causes and effects. If you meditate on white color, blue color, and so on, that is not really the ultimate reality. It's the derived reality. You derive color from the four elements. You do not really have, white color element. It is materiality, a kind of matter, but it is not the ultimate element. Okay, so colors, I do not agree that colors are ultimate realities because they are derived, right? Some people may say that they are ultimate, but I'm ready to debate about that. Why would the Buddha not mention colors when he was mentioning the four elements? And how come that the four elements would be more ultimate than the so-called derived, and they are called derived elements? So then that means you would have two levels of ultimate realities. Well, then that means that the one which is less ultimate is no more ultimate, because ultimate has nothing beyond. So how can you have less ultimate and more ultimate? That's like how you can have, let's say, you fill a bottle with water. How can you have it fuller and less full? No, it's either full or it's not full. Okay, in the simple way saying. So no, I don't agree that colors are ultimate reality. So when you meditate on concentration, when you concentrate, you actually meditate on these conceptual realities. Whereas when you meditate on in vipassana, in insight, you
gradually progress towards seeing ultimate reality. So you do not work with ultimate realities in the beginning because you don't know what they are. You may have read about them, you may have memorized them, but you don't really understand them through your practice. So to understand ultimate realities, you need to progress. You need to wait and practice and practice. As you gradually see, all of this body is made up of 4 elements. All of the mind is made up of 4 aggregates. And you see how these 4 elements are made up of arising, passing particles, and how the mind is made up of arising, passing moments. And that's the moment. As soon as you realize that realization moment, that is the ability, that is the time when you start to see ultimate realities. So we do not really meditate on ultimate realities. We progress towards understanding the ultimate realities as we follow the instruction. Khi mà chúng ta hành thiền ấy, thì thực ra là chúng ta không có hành thiền trên cái nghĩa chân đế, mà chúng ta vẫn phải sử dụng tục đế để hành thiền. Ví dụ như là chúng ta thiền định, ví dụ thiền tâm từ chẳng hạn, thì tâm từ không phải là chân đế. Một số người có thể nói là nó là vô sân. Đó. Thì nó là vô sân. Thế nhưng mà thực tế á, khi mà ta thiền tâm từ thì là ta giải tâm từ đến các chúng sinh, mà các chúng sinh ở đây là nó là cái nghĩa tục đế. Chúng ta tập trung vào thì đây là cái nghĩa tục đế. Hoặc là chúng ta thiền trên hơi thở, thì hơi thở cũng không phải là chân đế, mà hơi thở là tục đế. Tất nhiên là trong hơi thở thì sẽ có cái yếu tố không khí là nổi trội, và cái yếu tố nổi trội nhất. Thế nhưng mà hơi thở thì vẫn là tục đế. Và khi mà chúng ta niệm ân Đức Phật thì bản thân Đức Phật cũng là một nghĩa tục đế, chứ Đức Phật không phải là chân đế. Đức Phật là một khái niệm tục đế, và Ngài cũng có thân và tâm, và Ngài cũng chịu chi phối của các cái nhân duyên. Đó, hoặc là khi mà ta hành thiền các cái màu sắc trắng hay là xanh, thì các cái màu sắc trắng và xanh thì cũng là các cái khái niệm về tục đế. Có một số người nói rằng là màu sắc thì là chân đế, nhưng mà tôi không có đồng ý. Màu sắc nó là tục đế. Cái phần này thì chị lại hơi mất mạng ấy. Cái phần mà màu sắc cho đến cốc nước, đầy cốc nước vơi chị không nghe được. Nếu có gì thì Thắm bổ sung cái phần này, thì chị bị mất mạng cái phần này. Thì sau khi mà chúng ta tu tập thiền định rồi thì chúng ta chuyển sang thiền tuệ vipassana, thì chúng ta sẽ tiến dần đến việc là nhìn thấy cái chân đế. Thì chúng ta đã từng đọc, chúng ta nghe giảng, nhưng mà chúng ta không có hiểu được, mà chúng ta phải tiến dần đến cái việc hiểu biết này thông qua cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta thông qua tu tập vipassana, chúng ta sẽ hiểu rằng thân này thì ra là do tứ đại cũng sinh lên, những cái phần tử của tứ đại cũng sinh lên rồi diệt đi, và tâm này thì cũng là do cái uẩn, 4 cái uẩn cũng sinh lên và diệt đi, là những cái sát na, những cái khoảnh khắc sinh lên và diệt đi của 4 đó. Thì chân đế, chúng ta không có hành thiền trên chân đế, mà chúng ta dịch chuyển từ từ, tiến bộ từ từ đến cái việc là hiểu biết về chân đế. Nhung ơi, tiếng của chị nghe rõ không? Thắm, nghe rõ không? Dạ, con nghe rõ chị ạ. Nghe rõ, vẫn rõ chị. Em bổ sung của chị cái phần màu sắc với chị không có nghe được ấy, em có nghe được không? Em có nghe được? Thế thì để chị bảo thầy nói lại cái phần này. Teacher, could you speak? I missed one part due to connection. Only one part. The white is the color, the conceptual. You said the color is conceptual, and you said something that is 2 level of ultimate, like water, full and less full. Yes, I missed those about 3 or 4 sentences.
Yes. So we learned that the ultimate reality is hardness, heaviness, cohesion, temperature, motion. And then we learn that there are so-called derived materialities. So these materialities are derived from them. Okay, so they're derived. So these four somehow make up four more materialities. And that's color, smell, taste, and nutritive essence. That means value of the food. Food value. Value if you eat it. How much it's useful, how much it may help if you eat it. Nutritive essence. So these four are derived from the four. That means these four are above, in the ultimate sense, than these four. Because these four can still be somehow explained as the primary four. That's why we call them Mahabhuta. Maha means great. Bhuta means something that is. The great existences, Here we mean elements. So the great existences, the four great existences. What is that? Patavi, Apo, Tejo, Vayo. The four main elements. I just said that. You don't need to use the Pali words. And the remaining four are no more Mahabhuta. They're no more great existences. There's something else. Okay? So they're the derived elements. So how can you ever say that these four are the same way ultimate as the Mahabhuta if the four are not Mahabhuta? Well, then the four are either lower ultimate reality, lower level ultimate reality, but then it is no more ultimate. Because ultimate means there is nothing higher than that. So how can you say that the derived realities are in any way ultimate? They're not ultimate. You cannot say less ultimate. You cannot say, oh, this bottle is less full than the other. No, it's not less full. It's just not full. Likewise, the derived four materialities are not less ultimate. They are not ultimate. Because ultimate implies that there is nothing higher. So how you can have less ultimate? No, unacceptable. I got it. This này là I understand. Vâng, cái phần mà về màu sắc thì một số người sẽ lập luận là như thế này. Màu sắc thì nó là tứ đại, mà tứ đại thì là đang nhiều trên chân đế rồi. Thế nhưng mà thầy nói như thế này. Theo về chân đế thì có tứ đại. Theo chân đế là có tứ đại, tức là có tính rắn, tính kết dính, nhiệt độ và chuyển động. Hay nôm na là đất nước gió lửa đấy ạ. Nhưng mà thầy dùng là tính rắn, tính kết dính, nhiệt độ và chuyển động. Đây là tứ đại. Thế nhưng mà từ cái tứ đại này, sắp từ cái tứ đại này thì chúng ta lại có những cái phần vật chất. Đó là chúng ta xuất phát từ tứ đại thì sẽ có màu sắc, mùi vị, màu sắc, mùi và vị và cái dưỡng chất. Dưỡng chất là cái giá trị dinh dưỡng của cái thức ăn đó. Thì bốn cái yếu tố vật chất này, tức là màu, mùi, vị và dinh dưỡng, là có nguồn gốc xuất phát từ tứ đại. Thì một số người sẽ lập luận rằng là do bốn cái vật chất này, do bốn cái yếu tố này là màu sắc, mùi, vị và dưỡng chất bắt nguồn từ tứ đại, cho nên chúng nó cũng là, bốn cái yếu tố này cũng là chân đế. Thế thì thầy mới nói rằng nếu mà nói như vậy thì là có tứ đại đất nước gió lửa và lại có bốn cái phần vật chất là màu sắc, mùi vị và dưỡng chất bắt nguồn từ tứ đại. Thế thì chứng tỏ là sẽ có chân đế, có hai tầng chân đế hay sao? Thế là có hai tầng chân đế, là một tầng chân đế là tứ đại và một tầng chân đế là phần vật chất mà bắt nguồn từ tứ đại. Thế tức là thế là nếu nói như vậy thì là nói là có hai tầng chân đế. Mà nếu là đã nói là hai tầng chân đế thì sẽ phải có tầng thấp tầng cao. Nếu đã là hai tầng thì có tầng thấp tầng cao. Nhưng cái từ chân đế nó có nghĩa là tối thượng. Tối thượng đã là cái cao nhất rồi, đã là cái cao nhất rồi thì làm sao mà có cái gì cao hơn được để mà nói là tầng thấp tầng cao. Thế cho nên là sư mới không đồng ý.
với cái cách nhìn nhận rằng là màu sắc cũng đang là hiểu theo nghĩa chân đế tối thượng, thì sư không đồng ý. Thì thầy không đồng ý. Yes, I finished the translation. Do you want to move to the next question or the next teacher? Yes, thank you. Do you want to answer the next question? Do you have time for the next question? Yes, yes, sure. Đó là con đã giải thích, con đã dịch xong cái phần mà thầy đi qua về cái đoạn là chân đế tục đế. Bây giờ con xin phép đọc câu hỏi trong chat box. Trong giữ giới luật thì xin thầy giải thích cho con sự khác nhau giữa hai thuật ngữ tà dâm và hành dâm. Vì cái lúc mà xin giới á, thì lúc thì nói là cố ý tránh xa sự tà dâm, có lúc lại nói là tránh xa sự hành dâm. The yogi is not clear about brahmacharya and restraining from the concern about sexual misconduct and sexual activities, because sometimes when taking sex, we say I will restrain from sexual misconduct, and sometimes we say I use the term. Yes, so you want to know the difference between... I would always like to see, the question in the chat box so that I'm 100% clear what I'm answering. So, Kame Sumichajara means that you can you hear me? Yes. So, Kame Sumichajara means that this is in the 5 precepts. It means you can have sex, but only with your husband or with your wife. You cannot have sex with someone who is not your husband if you have a husband already, or with someone who is not your wife if you already have a wife. Also, you cannot have sex with someone who, suppose you don't have any husband or wife, you're not married, so you cannot have sex with someone who has someone else as their wife or someone else as their husband than you. Okay? Unless always the spouse agrees. So suppose you're married, suppose you have a husband, and your husband agrees that you have sex with someone else. If he specifically agrees, it's fine, then it is not breaking the 3rd precept. It's culturally not really a good idea, and in some countries that may be pretty badly punished, so you better be careful. But in terms of 5 precepts, if your spouse agrees to have sex with someone else, it is not breaking the rule. But they really need to you need to be 100% sure that they agree for each of those times. So for example, they will say, any time for the rest of your life, if you have sex with this one, it's fine, then you don't have to ask him again or her. But if they say, for this time, I agree, but no more, then you see, and there are some special cases, like, for example, husbands and wives of porn stars. So husbands and wives of porn stars, sometimes they agree them to have sex in a certain way and not in a different way. So you see, you again will have to follow the instructions of your spouse. If you do, you don't break the rule. If you don't, you break that rule. Okay. And now, again, the same thing is in the other case. When you're not married, the other person has a spouse. So if that spouse agrees that this person has sex with you, it's okay. If their spouse doesn't agree, then it's not okay. So this is all for Kame Sumichachara. It's a little complicated. Ideally, you are married and you have sex with your husband or wife and you're done. Super easy, but if you're not married, it's more complicated. Now, so you can translate it. I will continue with the second point. Now you see the benefit of me being a layperson. I can talk about sex without problems. I can explain the issue. No, I switch my internet this week. Con xin phép người.
đầu tiên là thầy sẽ giảng, đầu tiên là thầy giảng tà dâm, cố ý tránh xa sự tà dâm kamesu michachara. Thì tà dâm á, ở đây Mất tiếng rồi chị Linh ơi. Thắm anh nghe được chưa? Dạ rồi, nhưng nghe được rồi chị ạ. Con xin phép nói lại từ đầu phần, xin lỗi mọi người, con bị đầu tiên là à, à, trong năm giới, đầu tiên là trí ạ, thì có cái giới là Kamesutra, có nghĩa là sự tà dâm. Lại không nghe được rồi chị Linh ạ. Dạ, Thắm ơi, Thắm nói đến đâu rồi Thắm? Mới chỉ nói được một hai câu đầu là cái bị mất tiếng rồi chị ạ. Chị nói lại cho em nha. Dạ, dạ. Tức là con xin nói lại, khi mà mình thọ trì năm giới, khi mà mình thọ trì năm giới, trong năm giới thì có giới là Kamesu Michachara, có nghĩa là sẽ cố ý tránh xa sự tà dâm. Tránh xa sự tà dâm có nghĩa là mình chỉ có quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng mình thôi. Và trong trường hợp khi mà mình chưa có kết hôn, mình là một người độc thân chưa kết hôn, thì mình cũng không được quan hệ với một người mà đã có vợ hoặc chồng, trừ khi là vợ hay chồng người ta đồng ý. Thế nhưng ngay cả khi vợ hay chồng người ta đồng ý đi chăng nữa thì mình phải chắc chắn 100% là cái lúc đó người ta đồng ý. Nếu như mà vợ hay chồng người ta đồng ý mà mình quan hệ thì là mình không có phạm cái giới tà dâm, nhưng mà mình phải chắc chắn 100%. Ví dụ như họ mà nói là từ nay cho đến cuối đời anh cứ thoải mái tự do quan hệ với vợ tôi mà không cần hỏi lại tôi nữa, thì mình được tự do quan hệ. Thế còn nếu như họ chỉ nói là cái lần này thì tôi đồng ý này, đó thì là mình làm xong cái lần này thì nhưng lần sau á là mình phải hỏi họ đồng ý nữa thì mình mới được quan hệ, chứ không trước khi mình phải chắc chắn 100% là cái lần đó họ đồng ý. Cái điều này á, ví dụ như là vợ hay là chồng của những cái ngôi sao diễn viên đóng phim khiêu dâm ấy, thì đôi khi cái người vợ người chồng họ đồng ý, hoặc là họ đồng ý cho quan hệ theo cái cách này, nhưng mà cái quan hệ theo cái kiểu kia thì họ không có đồng ý. Đó thì cái người mà quan hệ với cái người ngôi sao khiêu dâm, cái diễn viên khiêu dâm như vậy ạ, thì phải hết sức là tuân thủ theo những cái điều khoản gì mà người vợ người chồng họ cho phép. Còn nếu như mà làm sai đi với những cái điều khoản thỏa thuận mà người vợ người chồng họ cho phép thì cái người đó là đã phạm cái giới tà dâm. à, ừm, Đó thì nếu mà mình cứ lấy vợ hay là lấy chồng rồi thì mình cứ quan hệ với đúng vợ hay là chồng của mình
thì nó rất là dễ dàng, đúng không ạ? Thì nó rất là dễ, rất là đơn giản. Yes, teacher, I finish. Okay. So now as for brahmacharya, that's pretty simple. No sex at all. See, very easy. No sex at all. There is a dispute, there is a debate among people whether brahmacharya would involve masturbation or not. And I would say that in brahmacharya, although the Buddha does not mention masturbation, so it doesn't seem like if you follow the 8 precepts that you're prohibited from masturbation. The Buddha has prohibited masturbation specifically to monks in so much detail. And I had to memorize so much. Oh no. Oh no. I had to memorize so many pages about how not to masturbate. But there is no single word. I searched so carefully to see if there is any mention anywhere in the Pali scriptures that in 8 precepts or 10 precepts for novices, it's prohibited to masturbate. No mention. I just didn't find it. So until today, it's sometimes happens in Sri Lanka that high ordained monks continue to be monks, but they change to novices to follow 10 precepts so that they can masturbate, particularly for that reason. That's why some people suggested, hey, you don't want to be full ordained monk because it's hard for you to follow the precepts, to study in the US or whatever. So what about if you become a novice? And I say, no, becoming a novice would imply that I just want to masturbate. So, oh my, no, that's not a good idea. Okay. So some people would be wondering, why did you become a novice? What do you want to do as a novice? So some people believe, and many monks believe, that actually novices can masturbate and it's okay because the scriptures do not specifically prohibit that. However, I personally believe that if somebody follows 8 precepts or 10 precepts, it is not a good idea to masturbate because still during masturbation, there is the thought of sexual intercourse. So it's not done as activity, it's not done by speech, but it's done by mind. So still there's, sex happening, although it's just in the mind. So it's no more the Brahma life. Brahmas, the great gods, they do not have any sexual desires. They do not engage in any sex. So for me, brahmacharya is not a noble life, but it's a life like that of a Brahma. And people disagree with me. Okay, disagree with me as you want. And that's why you think that it's okay to masturbate. In my interpretation of brahmacharya, a life like the gods, like the great Brahmas, it is no more possible to masturbate. But if you translate it as the noble life, like higher life, that means, for example, life of not having a wife or husband, not having sex, well, then you actually can, in a way, masturbate. You can say, well, it's still noble because you do not have, a partner. In my interpretation, that is not possible. In my interpretation, life as a Brahma, there is no way how the person could masturbate because Brahmas have no sexual desires. They never masturbate. You see? So people disagree with me, and of course, then they do whatever they want. So it will depend on what you want. Commentaries, of course, are a little easier on this, and they explain it more like a noble life rather than as a Brahma life. That's why people disagree with me, because my interpretation is not according to the commentaries. But my interpretation helps you to become enlightened, whereas their interpretation helps you to get stuck in sexual desires. So this should not be happening. Thank you. Đó, thì cái lúc nãy là giải thích về tránh xa sự tà dâm. Bây giờ giải thích đến ý là tránh xa sự hành dâm, brahmacharya.
đấy mình cái giới là tránh xa sự hành dâm sẽ là Abramacharya Veramani Sikkhapadang ạ. Thì là tránh xa sự hành dâm có nghĩa là hoàn toàn là không có quan hệ tình dục luôn, không có quan hệ tình dục. Đó. Thì hành dâm mới chính là quan hệ tình dục ạ. Tránh xa sự hành dâm có nghĩa là không quan hệ tình dục. Abramacharya thì cái từ Abramacharya này con xin phép nói thêm là cái từ tránh xa sự hành dâm Abramacharya còn có thể dịch được nữa là từ phạm hạnh, đời sống phạm hạnh Abramacharya. Đó. Thì một số người thì lập luận rằng là thế thì khi mà thực hành Abramacharya tránh xa sự hành dâm, thế thì có được thủ dâm hay là không? Thì Đức Phật ngài không hề có nói, ngài không có nói rằng là khi mà giữ 8 giới thì không được thủ dâm. Nhưng mà Đức Phật thì ra giới luật là chư tăng tỳ kheo là không có được thủ dâm, thì các cái phần hướng dẫn về giới luật là tỳ kheo không được thủ dâm là rất là chi tiết. Và khi mà là tỳ kheo thì tôi đã phải học rất là nhiều trang về cái giới điều này, cái giới luật là tỳ kheo không được thủ dâm này. Thế nhưng mà về cái 8 giới, khi một người giữ 8 giới không hành dâm thì ngài không có nói, Đức Phật ngài không có nói là có thủ dâm hay là không, có được thủ dâm hay là không. Và kể cả là cái việc không hành dâm ở trong 8 giới hay là trong 10 giới thì ngài cũng không có cấm thủ dâm. Thế cho nên là ở Sri Lanka ấy, nhiều người đã thọ đại giới tỳ kheo rồi nhưng mà xong lại xuống lại sa di, lại xuống lại sa di, chỉ giữ 10 giới thôi để mà được thủ dâm. Đó. Thế thì thực sự là đang làm tỳ kheo mà xuống sa di chỉ vì là để được thủ dâm thôi thì là một cái không hề là một cái điều tốt đẹp, không hề là một cái ý tưởng tốt hay. Thậm chí có nhiều nhà sư thì tin rằng là sa di 10 giới thì thủ dâm là ok. Nhưng mà tôi thì không có nghĩ là như vậy. Bởi vì là mặc dù là không có được đề cập rõ ràng ra trong không có được kinh điển không có nói rõ cái việc là không hành dâm, sống Abramacharya thì có được thủ dâm hay là không. Thế nhưng mà đối với tôi theo quan điểm của tôi thì khi mà thủ dâm thì vẫn có những cái suy nghĩ về quan hệ tình dục rồi, tức là chúng ta không quan hệ tình dục nơi thân hay là không quan hệ tình dục nơi khẩu, nhưng mà nơi ý, nơi tâm thì là đã có những cái suy nghĩ về việc quan hệ đó rồi. Thế thì như vậy thì nó không còn gọi là đời sống phạm hạnh nữa. Cái từ Abramacharya là đời sống phạm hạnh thì trong đó nó có cái từ Brahma là phạm hạnh, đời sống phạm hạnh là giống với cái từ Brahma là phạm thiên thì Brahmacharya là một cái đời sống của phạm thiên, thì nó giống như là chư phạm thiên, mà đã là chư phạm thiên thì họ đâu có quan hệ tình dục nữa đâu. Thế thì một số người nói là cái đời sống cao quý, hiểu nó đây là một cái đời sống cao quý bởi vì là không có vợ hay là không có chồng thì là đã sống như là cái đời sống phạm hạnh rồi. Thế nhưng mà theo tôi thì là không như vậy, bởi vì đã là sống như một vị phạm thiên, sống một cái đời sống phạm hạnh thì nó sẽ là không, hoàn toàn là không hề có cái hành vi tình dục nào cả. Đó, thì cái này sẽ là tùy thuộc vào cái cách hiểu thôi. Còn trong bản chú giải thì họ đang hiểu rằng là nếu mà sống như vậy thì đấy là một đời sống, tức là hiểu là cái giới không hành dâm này là chúng ta chỉ cần sống một cái đời sống cao quý, không có vợ có chồng thôi, chứ không phải là sống như một vị phạm thiên. Thế nhưng cái cách hiểu của tôi thì mới đưa chúng ta đến được niết bàn, còn cái cách hiểu như của họ thì là chúng ta sẽ bị kẹt. Okay, so that's my answer. Teacher, so charya means doing, right? No, it means behavior. Yes, so brahmacharya also already mean
Brahmacharya already mean Brahma's behavior. So why do we put Brahmacharya means the Because opposite? you refrain from non-Brahma. Okay, okay, I The misunderstood. precept is always for negative. You avoid the negative, so you do the positive. Yes, yes. May I explain to the student? Yes. Mọi người nha, mình có từ Brahma là phạm này, phạm thiên này, Brahmacharya, Charya là các cái hành vi. Brahma là phạm thiên, Charya là lối sống hành vi, Brahmacharya là lối sống phạm hạnh, lối sống phạm hạnh. Brahmacharya khi mà thêm cái tiền tố a và có nghĩa là điều ngược lại, tức là sống mà không giống như vị phạm thiên. Thì trong cái vế đằng sau là Veramani Sikkhapadang là tránh xa cái đời sống mà không giống như các vị phạm thiên, có nghĩa là tránh xa sự hành dâm. Đấy, con xin giải thích lại cho mọi người đỡ lẫn đó. So if we say we live in the Brahma conduct, then we say we live in Brahmacharya. Right? We have to say we are living in Brahmacharya. Thì nếu mà mình nói là đang sống đời sống phạm hạnh thì mình sẽ nói là sống ở Brahmacharya nha mọi người. Brahmacharya. Thank you, teacher. So we have the last question for today. Đây phải câu hỏi cuối cùng không mọi người? Nhớ chưa? Thắm ơi, câu tiếp theo có hỏi không hay là hôm sau trả lời? Chị hỏi Thắm ơi, dùm em luôn. Chị Thắm ao rồi. Chị hỏi dùm em luôn câu về em nhắn trong chat box ấy. So teacher, the question of refraining from sleeping on a luxury and high bed. So how to understand? Like if I have a bed at home, can I still lie, or do I have to lie on the floor? You need to lie down on the floor. You can get a mat, or you can use your blanket if the blanket is sufficiently warm to protect you from the floor. If your floor is cold, then you can spread it on the ground, or you can sleep on the floor, on the carpet. Be careful, sleeping on the carpet and so on can cause you, cold and running nose and so on if the floor is cold. So you need to be very careful, and ideally you use something to isolate, to protect you from the cold. So be careful about that. But if you can sleep on something that isolates you from the cold of your floor, then that should be always fine. If it is lower, so if it is high, it doesn't work. If it is luxurious, it doesn't work. So it should not be high, it should not be luxurious. You see two things. Some people have bunk beds. What's a bunk bed? So bunk bed is when you have like two beds stacked on each other. So like one bed, and then you have like 4 columns, and over that bed is another bed. So that higher bed, I believe, is problematic. It's not necessarily wrong, but it's problematic. Because commentaries say that if the lower legs are higher than I think it's 9 Buddhas inches, 9 Buddhas inches, then it's against the rule. So the Buddha inch is always 3 times more than normal inch. So it would be 27 inches. 9 times 3 is 27. So if the first leg, we measure it from the ground. So if from the ground the leg is higher than or longer than 27 inches, then we know this is not allowed. Okay. But if there is a rung means like a piece of wood or something, metal or something that connects those legs. And if that rung, that is connecting the legs, if it is lower than 27 inches of that height, then it is allowed.
It's getting a little complicated, but I personally do not like that. Like number one problem for those who follow 8 precepts, those who are monks and nuns and so on, is when you go to a bar. Some people have a bar at home. It's not in the bar, in a pub, but they have a bar at home. You know what I mean? They have like these high table and these high stools. These stools, on very, very long legs. So I personally do not feel comfortable sitting on those stools. Even when I follow 5 precepts, I don't feel comfortable sitting on those stools because I'm not used to that. But I personally think that's not really good. Even though these high stools, at homes, which have high tables, you sit on that, even though they have connected legs, down, close to the floor, they have connected legs usually by a kind of like circular piece of iron, still I don't feel comfortable sitting on them. And likewise, I personally would not feel comfortable lying on a bunk bed if it is, a monk or a nun, or if I follow 8 precepts. So I personally would not enjoy lying down on a bunk bed on the higher bed. You still can lie down on the lower bed, but not on the higher bed if you follow this really strictly and carefully. If you just follow it so that you follow it, then of course you can sit on the higher bed. So then it depends on how strictly, how carefully you follow the 8 precepts. Ideally, you spread out some mat next to your bed and you sleep on that mat, and you're 100% sure you're doing it the best way you can. But if my like I have a normal bed and my bed is less than 27 inch, I can sleep on the bed, right? So again, that's another point for strictness. So is it 27 inches or is it 9 inches? How big is the Buddha's inch? That's a big debate. How big is the Buddha's inch? How big is the Buddha's foot? So according to the commentaries, the Buddha was 3 times bigger than normal human. So some people are joking about it and they say, oh, so whenever the Buddha would come to the alms round, when people donate to him meal, the Buddha would have to bend so that he can actually receive the meal. Imagine, a giant, coming into the village. Moreover, in our scriptures, again and again, we see that people are wrong about who is the Buddha. They think, oh, this Venerable Mahakassapa is the Buddha. So they take Venerable Mahakassapa as the Buddha because Venerable Mahakassapa was very similar to the Buddha. So if the Buddha was 3 times taller than everybody else, well, then how could ever people get wrong? No, but they did get wrong. So some people say the Buddha surely was not 3 times higher than everybody else. I say the Buddha was as tall as he wanted to be. So if the Buddha wanted to be 3 times taller, he was 3 times taller. If the Buddha wanted to be as tall as others, the Buddha would be as tall as others, because the Buddha had the psychic powers to do that. So saying that the Buddha was 3 times bigger than others is correct, and I accept it. And still I don't have a problem that the Buddha would have to bend when he went to alms round, because the Buddha would just take the height that's appropriate, that helps him, to easily receive the meal. Mm-hmm. We know that the Buddha had the psychic power of changing his size, and the scriptures say from the size of I think it's the head of a pin. Keyhole. Size as small that he could pass through a keyhole, and size as big, he could change his size into size as big as, I think, the whole wheel world. So what's a wheel world? You can think of it like the solar system. Let's simplify. It's more complicated, but let's say the solar system. Mm-hmm. So the Buddha could change his size as much as he wanted. So that the idea that the Buddha is 3 times bigger than everyone is correct if you want, and it's not correct if you don't want.
Okay, depends on which occasion you take the Buddha's size. But I believe the Buddha just took the appropriate size whenever he needed, the way, as it was necessary. So then we get the measures. In my understanding, these measures, they're called Sugata, S-U-G-A-T-A, Sugata. And these Sugata measures are just measures. It doesn't mean that they are the Buddha's measures. That's just the name of those measures. That's it. And those measures, see, in the past, there was a huge problem in many countries about how long is a measure. That's why even until today, you have different feet. You have different, how do you call them? The measure, this measure from here to here. I forgot what's that measure. So anyway, you had different measures, even though you call them the same way. So for example, you would have English foot, you have French foot, and so on. So you have different size of the same measure. And that was very good for sellers, for merchants, because the merchant, if somebody has to sell you, a certain measure, well, then they will just take the measure a little bit different. So that they will take the measure a little bit less. So they will sell you whatever, foot of the foot of a carpet, and that foot long carpet will be a little bit shorter than what the merchant bought from his friend. And when he bought it from his friend, that foot was a little longer. So how long is a foot? Who decides that? The government sometimes decides it, but how do people know it? Do the people have at homes, and when they go to buy something, these rulers? No. So they are easily deceived. So that's the problem of measurements. Now today we never think of it because the measurements are pretty, unified throughout the world. But this was a big problem in the history. So in that case, why would Sugata measure be everywhere the same? In some places, it could be 3 times more. In some places, it could be just normal one. Why not? Why not? What is your evidence that it was always everywhere the same? I have an evidence that measures were commonly different wherever you go. Not only the Sugata measures, but also that measure that the Sugata is bound to. So you have Sugata inch, Sugata foot, Sugata this, Sugata that. So if Sugata is 3 times, then what do you multiply by 3? How big is your inch? For somebody, inch is like this. For somebody, inch is like that, a little longer. So if you have to multiply by 3, what is that inch that you multiply by 3? You don't know. I don't know. So what shall we do about that? Nothing. You just do whatever you want. So that again comes to the point that you can follow 8 precepts strictly or loosely. So if you follow the 8 precepts loosely for the beds, then you will probably take it as 27 modern inches. Probably in the Buddha's time, what was normal inch was totally something else than what is inch today. Very incomparable measurement. And if you multiply it by 3, so that would be the loose interpretation. Okay, well, my bed doesn't have 27. Well, which bed or which chair has longer than 27 inches without any rung, that would hold the legs, And no, it would break so easily. So, of course, who would ever manufacture such a dangerous, furniture? It probably doesn't even exist. And if it exists, it should not exist. If you follow it strictly, then of course you will take it as 9 modern inches, not 27. So then it depends on you whether you want to follow it strictly or not. Likewise, you will have this with the Brahmacharya rule. You can follow it strictly, you can follow it loosely.
Okay, so loosely following brahmacharya is you don't have sex, but still you can kiss, you can hug, you can, stroke or whatever like that. But you don't have sex. You don't have like the penetrative sex. But you still have there, some kind of affection, with your husband or wife. So that still follows the precepts because you do not have sex. Whereas following it strictly, you would probably not touch a woman if you're a man. You would not touch a man if you're a woman. Okay? I personally believe that it's okay for men to touch women with the idea she is my baby. Or the woman touching her husband thinking, oh, he is my baby. Because there should be no problem with motherly affection towards her baby. Therefore, there should be no problem with wife's affection towards her husband, taking the husband as her baby. Or for the husband's affection towards his wife as his baby. So then you think, what would a mother do to her baby? Probably kissing is okay. Probably touching is okay. So then whenever you kiss your husband or your wife, you kiss them or touch them as if you were the mother and he or she were your baby. And that, I believe, is fine. It's not the strict following, but it still is following because there's no sex. Yes, may I translate now? Sure. Đây ạ, hỏi về giới không nằm nơi giường cao á. Thì thầy nói chúng ta có thể trải cái sàn nhà, trải một cái chiếu xuống sàn nhà để mà nằm, hoặc trải một cái tấm thảm, hoặc là trải cái chăn. Mình có thể trải cái chăn ra. Mình lưu ý mình mà nằm trên thảm á, nếu mà cái sàn nhà mà nó lạnh á, thì mình có thể bị sổ mũi hoặc là bị ốm đó. Mình cần phải có một cái lớp cách nhiệt, lớp chăn hay cái gì đó để mà mình bảo vệ mình không có bị cảm, không có bị ốm. Đó. Thế một số người thì nằm giường tầng ấy, thì nhưng mà nếu mà cái tầng thứ hai mà nó cao á, thì thực sự là sẽ không có chặt về cái giới này nếu mà mình nằm trên cái tầng thứ hai của cái giường tầng. Đó. Thì trong cái chú giải thì giải thích là nằm nơi cao sang thì được hiểu là những cái chân giường nó sẽ không quá 9 inch, cái tầm cao của chân giường không quá 9 inch. Nhưng một số người sẽ hiểu rằng là 1 inch của Đức Phật thì cái đơn vị đo lường là bằng 3 inch người thường. Thế cho nên là nếu như mà mình nằm như vậy là 9 x 3 bằng với 27, tức là nằm cái giường mà thấp hơn 27 inch, con đổi ra là 68,58 cm nha, 68,58 cm. Đó. Cái giường mà dưới 68 cm thì là vẫn được, còn trên 68,58 cm thì là không có được. Đó thì một số nhà ấy thì họ có cái quầy bar, không phải là đi bar, đi ra quán bar đâu, mà họ có cái quầy bar ở trong nhà ấy. Thì cái quầy bar ấy, nó sẽ có những cái ghế rất là cao, cái ghế đầu của cái quầy bar ấy, nó rất là cao. Thì bản thân tôi kể cả khi là cư sĩ nam giới thì tôi cũng không thoải mái ngồi trên những cái ghế cao như vậy. Thì mọi người sẽ xem xét về phần này. Nhưng mà chúng ta sẽ phải thấy rằng là chúng ta cũng không có nên nằm, nếu như mà chúng ta mà tuân thủ cái giới luật này một cách chặt chẽ thì chúng ta cũng không nên nằm trên cái giường tầng. Thế còn một số người thì lại nói rằng là thế thì cái khái niệm là không nằm giường quá 9 inch. Thế thì cái lập luận rằng là 1 inch của Đức Phật bằng 3 inch người thường thì liệu có đúng hay là không? Thế nếu mà nói như vậy thì chẳng hóa Đức Phật cao gấp 3 người thường à? Nếu mà Đức Phật cao gấp 3 người thường thì Ngài vào làng khất thực thì Ngài cứ phải cúi rạp người xuống à? Thế thì cái điều này không đúng trong kinh điển, bởi vì là trong kinh điển thì nói rằng là khi mà Ngài Đại Ca Diếp đi khất thực thì cũng nhiều người nhầm với Đức Phật, bởi vì là Ngài Đại Ca Diếp trông rất là giống Đức Phật. Trong kinh ghi là Ngài Đại Ca Diếp là trông rất giống Đức Phật. Thế thì làm sao mà Đức Phật cao gấp 3 người thường được? Thì cái câu trả lời của tôi là Đức Phật sẽ cao bao nhiêu mà Ngài muốn, bởi vì Ngài có thần thông mà, cho nên là đi khất thực Ngài cũng có thể biến ra là cao vừa cái tầm để người ta khất thực. Thế còn với cái thần thông của Ngài Ngài có thể biến thân
từ cái kích thước là nhỏ chui lọt cái lỗ ổ khóa cho đến là to bằng cả cái hệ mặt trời, thì với cái thần thông của mình, Ngài đều có thể biến được. Thì cái khái niệm giường cao bao nhiêu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái đơn vị đo lường. Cái thời đó thì đơn vị đo lường là Sugata, đơn vị đo lường là Sugata. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái cách hiểu về đơn vị đo lường nó sẽ khác nhau. Ví dụ là một phút đấy, thì cái phút của Anh là khác, mà phút của người Pháp lại khác. Thế thì cái người thương lái ngày xưa người ta rất là hay lợi dụng cái khái niệm khác nhau về đo lường này để mà họ buôn bán sao cho có lợi cho họ, tính ra cho có lợi cho họ. Thế nhưng mà bây giờ thì các cái đơn vị đo lường thì nó cũng khá là thống nhất rồi. Đó. Thì nói về cái giới, nói về cái giới nằm giường cao không quá 9 inch, thì nếu mà chúng ta mà giữ 8 giới một cách lỏng thì chúng ta vẫn có thể nằm giường theo cách hiểu là 1 inch của Đức Phật là 3 inch của người 3 inch bình thường, thì mình có thể nằm cái giường là cao không quá 27 inch. Tức là khi mà mình giữ cái giới này lỏng thì mình cũng vẫn có thể nằm cái giường mà dưới 68 cm là mình nằm được. Thế nhưng mà đó, cái đơn vị đo lường thời Đức Phật so với thời nay thì nó không có cái sự tương thích, cho nên là nếu như mà mình lỏng thì mình vẫn có thể nằm dưới 27 inch. Còn nếu mà mình chặt, mình mà theo giới chặt thì mình sẽ nằm là không quá 9 inch, là đúng 9 inch thôi. Để con đổi cho mọi người ạ. Tức là nếu mà mình chặt thì mình sẽ không nằm cái giường, nếu mình chặt mình sẽ không nằm cái giường cao quá 22,86 cm, đổi ra 9 inch là 22,86 cm. Nếu mình chặt thì mình sẽ nằm như vậy ạ. Thì nó cũng giống như là cái giới không hành dâm brahmacharya ấy. Thì nếu mà người giữ cái giới không hành dâm mà chặt thì họ sẽ không có hôn hay là ôm hôn đó. Thế còn nếu mà họ lỏng thì họ vẫn cứ ôm hôn, nhưng mà họ không có quan hệ tình dục, tức là không có cái sự xâm nhập cơ thể thôi đó. Thế nhưng mà họ vẫn có những cái biểu đạt tình cảm như là ôm hôn, thì họ cũng vẫn là giữ 8 giới. Thế nhưng mà nếu mà những người giữ 8 giới mà chặt thì họ sẽ không có chạm vào, người nam sẽ không chạm vào người nữ, và người nữ không có chạm vào người nam. Thế còn đối với quan điểm của tôi thì nếu mà khi người nam chạm vào người nữ nhưng mà nghĩ rằng là đây là như con của mình, hay là người nữ mà chạm vào người nam nghĩ rằng đây là như con của mình, thì cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Bởi vì thực sự là khi mà người mẹ, nhiều người vợ là họ có cái tình mẫu tử đối với chồng mình, tức là họ thương chồng, người chồng như là thương con của mình thì đó là một cái tình mẫu tử, cái tình yêu của người mẹ. Họ xem chồng mình như đứa con của mình, thì họ cũng hôn con của mình rồi chạm vào con của mình. Hay là nhiều người nam họ có cái tình cảm như là cha mẹ đối với người nữ thì tôi cũng thấy là sẽ không có vấn đề gì, sẽ không có ảnh hưởng đến cái giới này. Bởi vì khi mà người mẹ yêu thương mà chạm vào con mình thì không phải là không ảnh hưởng đến cái giới không hành dâm này. Yes, I translated. Mhm. Okay. So is it clear? Yes. Do you have the feeling that I answered the question? Yes. Thế câu hỏi rồi đúng không Thảo ơi? Dạ vâng, còn 2 câu hỏi nữa nhưng mà chắc là để hôm sau ạ. Bữa hôm nay chắc chỉ vậy thôi. Maybe we start here and we Yes. move on the next question in the next class. I think so, yeah. It's been about 2 hours since I came. So, moreover, you all waited about 30 minutes. So thank you everybody for coming. I hope that my answers helped you understand a little more. And I hope to see you again next week. May you be happy, may you be healthy, and may you be successful in everything you do. Sādhu. Cảm ơn mọi người đã đến. Và xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi việc chị làm. Dạ vâng, xin tri ân chị Trần Linh, xin tri ân thầy Jansen cùng tất cả quý vị hôm nay đã có mặt đây để nghe pháp thoại ngày hôm nay. Xin gặp lại quý vị vào tuần sau ạ. Chúng con sẽ xin gửi lại video record sau trên nhóm ạ. Xin chào tất cả quý vị và chúc mọi người một ngày an vui.